This was one of the worst places I had ever seen. It was really bad. There wasn't a vet that knew small animals within 40 or 50 kilometers of here. There was no facility to treat animals. There was a lot of abuse of animals, throwing stones and chasing them away. 350? Yes. When we opened, there were 350 suffering and dying animals on the streets. It was a horror scene. Just a horror scene. This is a divine manifestation, this shelter. Like, this is one of the most sacred places in all of India for animals. Pashupati is the protector of animals. And Pashupati is an emanation of Shiva. So this place, Shiva, is just one of the most sacred places, and this was meant to be. And I was just passing through. I'm a yogi. I was on my way to the Himalayas. I've been on the path now for 50 years. I had a great guru, spent time in ashrams, spent a year in silence in the mountains. I managed one of Muktananda's ashrams a long time ago, one of his first ashrams. And I was on my way to the Himalayas. I was planning on staying here for about a week, 10 days. And I was going to leave on a Monday. On Friday, someone told me that they're going to start killing dogs on Monday to cull the population, street by street. And I had heard gruesome stories about it. You know, clubbing and strangling. I had heard stories of bodies of dogs in trucks and some not yet dead, moaning. And it was Friday, and I stopped whatever I was doing, my thing to the Himalayas, and I must have made a couple of hundred calls. And after 40 years, we managed to stop the killing. That's Dr. Raja, you know, and he takes care of, they're running the shelter now. They were my students at the beginning, for the first couple of years. But for a long time, they were no longer my students. They were on their own strengths, running their own thing. They are the permanent dogs. புதுசா வந்திருக்கோம் their dog. Okay. Just want attention. My guru had told me that the physician heals with the heart. So the core of all our work is demonstrative love. Hugging, touching, stroking, kissing. Our belief is that deep healing will not take place unless an animal feels safe, cared for, and loved. We'll treat any animal, domestic, wild, homeless, for no charge. We don't charge.
We're the only shelter that I know of that has 24-hour, 7-day a week emergency care. So the homeowners know that if in the middle of the night they have a problem, an emergency, and they can't get the animal here, we'll go get it. You may have picked up that one of Raja's biggest things that I picked up right away as a yogi is there's a deep quietness in him. You must have picked that up. People, it's in him. More so than almost any person. I mean, I've seen a lot of, I've been on the path 50 years now, right? And I've been in ashrams. I was in Ganeshpuri, Baba's main ashram for 6 years. He's one of the quietest people I've ever met, of deep inside. You can pick that up right away. People instinctively trust him. There's no bullshit when he talks. There's not a presentation of personality. I'm Dr. Raja. I'm working since 2007, and as soon as we opened the shelter, I joined 6 months later. So they approached me in the college with the professor. So they sent me here after my postgraduate. So far we have done about 10,000 sterilizations since 2007. We given out more than 22,000 anti-rabies vaccinations. And, we treated about 1,20,000 outpatient and owner dogs. Inpatient we given about 2,60,000 treatments. We treat all the animals, cow, sheep, goat, birds, horse, any animal in need, snakes. Forest department bring their monkeys and deers. If they are injured, they bring there for treatment. So your first job in 18 years you've been Yes, here. yes, this is my first job and only job and the last job. So when we opened, there were so many abused, injured animals, some puppies, suffering animals on the street. We rescued all of them, we given treatment. Those dogs not lives outside, they live here their whole life. Like that we slowly started. Now we are getting 800 to 1,500 outpatients only. Those needed treatment. People started bringing their pets for treatment. So we have adoption program. We have about 1,600 puppies we found homes since 2007. So we have a hospice. We don't euthanize the animal. We don't put them down. We give them comfort. If they are in a severe pain, uncontrollable pain, we keep them in sedation. Just take care of them until they pass away.
கேட்ல கம்பியில் அடிப்படுற மாதிரி இருந்தால் வெளியே அனுப்ப வேண்டாம். எகிரி குச்சி வந்து ஒரு ஆள் இல்லாமல் கதவு திறந்து இருக்குது. டக்குன்னு அது இது ஓ This is Brucey. He was a dog that was badly abused, and he one day, just about 3 years ago, just landed up at my house, and I have started taking care of him, feed him. I see that he has a nice bed to sleep on, and he remains. He's a very good watchdog. The only thing is, even after 3 years, he's so scared of humans that although I'm the one who feeds him and takes care of him, he will not let me touch him. But I'm happy that he now has a safe place and he's living in a comfortable place where he's getting good nourishment, fresh water to drink, a bed to sleep on, and that is just fine. And he takes very good care of my home. Now Vishwa, I call him the Martian because a human couldn't do what he does. He oversees, he's the director of operation. I couldn't even imagine him under any circumstances not going in to rescue something, no matter what the danger was, no matter whether he was in bad physical condition and had to crawl, he would never not do it. So he's actually in the middle of the night, about 3, 4, 5 times a month. We've got to call in the middle of the night. He can go out 20, 30, 40 kilometers to rescue an animal. He's absolutely fearless. And so it took him 15 days to recover. But those are just major things. Clear what we needed. We needed the animals to be safe, cared for, and loved. But we never told them how to do it. They had to find their own way. And they couldn't just be nice animals. Animals can tell better than humans when someone is just being very nice to them and when it's a real relationship. You have to express the caring in your own way, and you have to find a way, and it has to be real. And they all found their own way. And that's where our animals are happy inside. They're immensely grateful to us. We have what, 800 to 1,500 a month coming through our clinic. Most of them are owner dogs. They're getting free care. Even if they need an operation, it's free. Oh.
love the staff. The staff loves me. They have all been with us 10 to 15 years because they know they're doing their thing. They haven't been told what to do. They're doing their thing, and the animals are cared for beautifully. So in this sacred place, it's all happened magically. We all worked as hard as we possibly could, but the really important things happened very magically. We had nothing to do with it. Sometimes people say to me, "Oh, you must be very proud." And I say, I experienced nothing like that. I don't have any connection like that. I said, this really all happened very magically. We were the workers and we did it, but everything happened magically. This was Shiva, this God. So here we are. So this is my son. Yeah. I'm closer to him than anyone else in my entire life. I have 3 children. You have how many? I have 3 children. Okay, great. And I have 4 grandsons. Oh, nice. But this is my family here. ஏதாவது சைடில் நம்ம சாதாரணமாக கடந்து போவோம் பார்த்தீங்களா, ஏதாவது கொஞ்சம் சஃபரம், ஐயோ பாவம், அது மேக்ஸிமம் அவங்க பண்ணுறது அவ்வளோதான். ஒரு சிலர் வந்து அதுக்கு எதாவது பண்ணணும், யாராவது கூப்பிட்டு கொடுத்து அனுப்பலாம் அப்படின்னு. இது மாதிரியும் அதில் கொஞ்சம் பேர். அதில் ரொம்ப பெஸ்ட் பர்சன் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அது யாராவது ஏன் நாமளாக இருக்கக்கூடாது, ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு அது யாராவது ஏன் நாமளாக இருக்கக்கூடாது, அந்த மாதிரி எனக்கு தோணும். ஆக்சுவலாக நான் இங்கே நான் தான் ஃபஸ்ட்டு இது பில்ட் பண்ணும்போது இவர் என்ன தான் ஃபஸ்ட்டு கூட்டிகிட்டு வந்தாருங்க. நான் போயிட்டு புட்டபர்த்தி இருக்குங்களா, அங்கே போயிட்டு தான் ட்ரெயின் அங்கே எனக்கு ட்ரெயின் பண்ணாங்க. எப்படி வந்து வச்சு பேபி அங்கே நான் கொஞ்சம் அங்கே ட்ரைனிங் எடுத்துக்கிட்டேன். எப்படி அனிமல்ஸ் வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறது, கேட்ச் பண்ணுறது, அண்ணன் பண்ணுவோம். அப்படி அங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணி அங்கேருந்து இங்கே வந்து இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பித்தேன். ஃபஸ்ட்டு கேட்சிங் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேடாக்கு வந்து கேட்ச் பண்ணி ஸ்டெர்லைஸ் பண்ணோம்னா இங்கே கேட்சர் யாரும் கிடையாது. ஸோ நான் ட்ரைன் பண்ணிட்டு வந்தால் என்னால் கேட்ச் பண்ண முடியும். நான் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு டைம் கேட்ச் பண்ணும்போது நிறைய பேர் பார்ப்பாங்க. அது நான் ரொம்ப எனக்கு அந்த கயிறு போட்டு அந்த மாதிரிலாம் எனக்கு பண்ணுறது பிடிக்காது, தெரியும் பண்ண தெரியும். பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 20-30 டைம்ஸ் தொடர்ந்து அது மிஸ் ஆகுது. ஆனால் கன்ஃபார்ம் அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் தேவை அப்படின்ற டைமில் மட்டும் ரோப் போட்டு டக்குன்னு கையில் பிடிச்சிப்பேன், கழுத்து பிடிச்சி கையில் தூக்கி வச்சுப்பேன். அதை பேசிட்டு வருவாங்க, ஒன்றும் இல்லை கொஞ்சம் நாள் இது சரியாச்சுன்னா இங்கேயே வந்துவிடேன் அவ்வளோதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது அந்த மாதிரி டைமில் அப்படியே போயிட்டு இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அறிமுகமாக வரும். நாங்கள் இங்கே ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு 6 டாக் எங்களுக்கு ரெஸ்கியூ பண்ணவே பெரிய விஷயம். அப்போ பிகினிங்கில் 15 வருஷம் அந்த முன்னாடி அவ்வளோ கூட கேர் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. இந்த கறிக்காடைக்காரங்களாம் அந்த பக்கம் போய் இருந்துச்சுன்னா கத்தியாலே வெட்டுருவாங்க முதுவில். அந்த டாக்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்துருக்கோம், ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்துருக்கோம். டீ கடையில் போய் எதாவது நின்றுச்சுன்னா அது அம்மா நாங்கள் கூட பார்க்க மாட்டாங்க, குட்டி போட்டுருந்து கூட பார்க்க மாட்டாங்க. அதை பற்றி அவங்க கிடையாது, சுடுதண்ணி குடிச்சு விட்டு விட்டுருவாங்க. முதுகில் ஃபுல்லாக அப்படியே புரிஞ்சிருக்கோம். நிறைய ப்ரூட்டல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அப்போ
சும்மா அப்படி அது மாட்டும் ஒரு பக்கம் போவோம். இவங்க மாட்டில் இவங்க என்னமோ அதுக்கு என்னமோ படி எடுக்கிற மாதிரி சாப்பாடு கொடுக்குற மாதிரி கதை தெரிகிறது. அம்மாலாம் செம்ம சேட்டை பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. பார்க்கும்போதுலாம் ஏதாவது பண்ணணும்னு தோணும். ரொம்ப கோவம் வரும் எனக்கு. தனி மனுஷனால என்ன பண்ண முடியும்? அவங்க 10 பேர் வருவாங்க, நான் ஏதாவது பேசணும். அது மாதிரி நடந்தும் இருக்கு நிறைய இடத்துல. இங்கே சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் சொல்கிறீங்களா? இந்த ஷெல்டரில் முன்னாடியே சொல்கிறீங்க? முன்னாடி நான் ஒரு 7-8 வயசு இருக்கும் எனக்கு. அப்போவே எங்கள் அப்பாவுக்கு தெரியாமல் நாய்க்குட்டிங்க ஏதாவது எடுத்துன்னு ஸ்கூல், நான் கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படித்தேன், எடுத்துகிட்டு வந்து விட்டு போயிடுவாங்க. அவங்க வீட்டில் வச்சுக்க முடியாது அவங்களால. அப்போ கூட ஏதாவது ஸ்கூலில் வந்து மதிய சாப்பாடெலாம் வேஸ்ட் பண்ணி போட்டுவாங்க இல்லைங்களா, அது அந்த பப்பிங்க சாப்பிடும் அப்படின்ற தாட்டில் அவங்க எடுத்துகிட்டு வந்து விட்டு போயிடுவாங்க. அது நான் தூக்கிட்டு வந்து நான் வச்சுப்பேன், வீட்டில் வச்சுப்பேன். எங்கள் அப்பா திட்டுவார், நமக்கு கஷ்டமாக இருக்குது. அதே மாதிரி பூனை குட்டிங்கெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குன்னே ஒரு கம்யூனிட்டி இருக்குது. பூனை பிடிக்கிறவங்க அந்த குறவர்கள்னு சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறவங்க. அந்த ஜில்லா புல் மாதிரி இருக்கும், ஈட்டி மாதிரி இருக்கும். அந்த பூனையை வந்து குத்தி எடுத்துகிட்டு போயிட்டு சமைச்சு சாப்பிடுவாங்க. சில டைம் அம்மா பூனைங்களும் அது மாதிரி சாப்பிடும். அது குட்டிங்கெலாம் பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். எங்கள் அப்பா திட்டுவாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு தூக்கி ஷர்ட்டுக்குள்ளே இல்லை துணி ஏதாவது போட்டு வெட்டிக்கிட்டு ஏதாவது மேலே போட்டுக்கிட்டு அது உள்ளே வைப்பேன். பிடிச்சி கூறும்போது ரொம்ப இந்த மங்கிலாம் வந்து ரொம்ப உண்டடாக இருக்கும். ட்ரீயில் வந்து கிளைம் பண்ணி 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் ஆகும். அது கொஞ்சம் தூக்கு மாத்திரை கொடுக்கும் வாழைப்பழத்தை வச்சு. சில டைம் வந்து வாழைப்பழத்தில் முழு மாத்திரை வைக்க முடியாதால சூ பண்ணி அதில் வைப்பேன். நான் தூங்கிடுவேன். அது தூங்குறதுக்கு முன்னாடி மரத்து மேலேயே அப்படிலாம் ஆடுறது இருக்குது. 2-3 மணி நேரம் ஆகும். அதுக்கப்புறம் தூங்கும்போது அதை அழகாக தூக்கிட்டு வந்து கீழே பண்ணிடுறேன். இங்கே ரமணாசிரமத்திலே 4 தடவை பண்ணியிருக்கேன். அது எப்படி அந்த ஃபெயிலர்ஸ்ன்னு கேட்டிங்கன்னா, எனக்கு சின்ன வயசுலேயே செய்யல செத்துரு. ஆமாம், முடியும். யாரோ ஒருத்தங்க பண்ணுவாங்க உங்கள் இடத்துல யாரோ ஒருத்தங்க அதை பண்ணுவாங்க. அதே நீயே இருக்கக்கூடாது, இறங்கி உங்களால் முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணியிருக்கேன். ஒரு டைம் ஒரு 40 அடிக்கு மேலே வந்து கிணத்துல தண்ணியில் ஒரு 2 feet கூட தண்ணி இல்லை, 40 அடிக்கு மேலே அந்த ரோப் அறுத்துச்சு. அங்கேருந்து கீழே போய் உண்ணேன். ஒரு 2-3 நாள் இது பக்கம் ஃபுல்லாக பிடிச்சிருச்சு. அப்படியே மேலே என்னால் ஏற முடியல. இங்கேருந்து நம்ம ஸ்டாஃபுங்க ஒரு 5-6 பேர் வந்து கயிறு போட்டு நானே கட்டிக்கிட்டு அவங்க இழுத்தாங்க. என்னால் ஒன்றும் பண்ண முடியல. அந்த கயிறு நான் ஹோல்ட் பண்ணிக்கினேன், அவ்வளோதான். ஏன்னா அப்படியே கூட எடுத்துருக்காங்க. அதான் யாராக இருந்தாலும் ஒருத்தங்க பண்ணி ஆகணும். ஆமாம், அது நாம் பண்ணணும். அதுவும் இல்லாமல் மனுஷங்களோ இல்லை மற்றவங்களோ பணத்துக்காகவோ இப்போ நிறைய காசு கிடைக்குது அப்படின்னா நிறைய பேர் அதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க. இப்போ எதுவுமே கிடைக்காது. ஒரு பூனை விந்துருச்சு, ஒரு நாய் விந்துருச்சு, இது மாதிரி ஒரு ஆடு மாடு விந்துருச்சுன்னா எதுவுமே அவங்க பெருசாக தரப்போகிறது கிடையாது. அப்படின்னா யாரும் அதுக்கு முன் வர மாட்டாங்க. அது நாமளாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு எனக்குள்ளே வந்து ஆசை. அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். ஒவ்வொரு டைமும் நான் முடிச்சுட்டு வெளியே வரும்போது. But I've been a part of the shelter from the beginning. But when we got the horse, that's when I really plugged in more. Mani's been here over 3 years. Some car, truck, bus, something hit him on Bangalore Road and crushed the middle part of his bone. So his bone wasn't broken, the middle part was pieces. This is Mani. He's probably around 6 years old now. He's a pony. And we've had him for a little over 3 years. He's a stallion, so he is our resident pony. No one has ever claimed him. He's ours. This is Donnie the donkey. He's got 1 crippled foot and 1 hoof is missing. He also must have gotten run over in the hoof. And he's also our resident donkey. I won't tell you why I named him Donald. It's political, but Hey! Woo! He is such a pain in the butt. He is so mischievous. And there is a man who actually, he will do everything for attention. Everything. He's much more personal than the horse, actually. And they do get along, but they also like to bite each other. See? And I go out every morning and cut grass for him.
So he gets Filet, and we give him bananas, sometimes watermelon, papaya. He loves papaya. அதே மாதிரி அதிகமான ரைஸ் ஓகேங்களா இந்த ப்ரீடுக்கு வந்து அதிகமாக ரைஸ் கொடுக்குறப்ப கால் வளைய ஆரம்பிச்சிடும். நீங்கள் சொன்னது ஸ்லிப்பரி ஃப்ளோஸ் டைல்ஸ் வீடாக இருந்தால் அதையும் அவாய்ட் பண்ணுவீங்க ஓகேங்களா. இல்லை எனக்கு வீடு ஃபுல்லாக டைல்ஸ் தான் அப்படின்ற பட்சத்தில் கார்பெட்டிங் மாதிரி ஒரு பெட்டு இடத்துல மாரி பெட்டு பெட்டு இல்லை அவன் நடக்கிற இடத்துல மட்டும் கார்பெட் மாதிரி எதுனா போட்டு விட்டுருக்கு. இந்த மேட் வரும்ல ரஃப் மேட்டு அந்த மாதிரி போட்டு விட்டுருக்கு. ஃபுட் ஆனால் ஓரளவுக்கு நல்லா சாப்பிட்றாங்கன்னா சாப்பிடணும். இல்லை பெட் ஷாம்பு தான் யூஸ் பண்ணுறேன். உண்ணி எதுனா இருக்கா மேலே உண்ணி வந்து பெட்ஸுக்கு வரவே கூடாது. லாஸ்ட் டைமே உங்களுக்கு சொல்கிறேன், ஒரு உண்ணி இருந்தால் கூட உண்ணிக்கு வச்சு அது வெயில் காலத்தில் தான் அது ரொம்ப ரிஸ்க் ஜாஸ்தி. ஸோ நெக்ஸ்ட் வேக்சின் கடிஷா விஷம் ஏறாத மாதிரி இருக்குது. இப்போ நெக்ஸ்ட் இயர் தான் இது. I came right after finishing my MBSc Masters from Kolkata. So and it's been a very nice journey for the last 2 years. என் 2 நாளாக போய்க்கு கலர் ட்ரெஸ் இருந்தேன். நான் ஊரில் சாண்டேன். நீங்கள் இப்படி போயிட்டு போடணும். ஆனால் இப்படி போகணும் சார் கலர் ட்ரெஸ்ஸில் வந்து You will see so much water. Especially water tanks were the way people used to get water. Well, I don't know what it was. I would think it was a Vidyapan. Before, the original stones aren't here, but they are worshiping those. And these horses are for him to go at night and guard the village. And the dogs are for protection. And there were more here. And they let the old ones just disintegrate into the ground. And the new ones they bring, and they're missing. This is one of the village, I guess he took care of the horses. I am not so up on all this, but you see around the horses there usually is a man. But someone has removed a bunch of these, and you could see how they're just disintegrating into the ground. And that was also redone by the government. It's very beautiful. There's no water in it. Adu, horse. The horses. See? What a beauty. It's a dog. No, it's a horse. It's a horse. It has a bridle on its face. She's right up on the left up there. Is that Arunachala? Look at that. Look. And
மாதிரி மாடுகள்லாம் நல்லா இருந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி வைக்கிறேன் அப்படின்னு வேண்டிட்டு வைப்பாங்க. வந்து அவங்க ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ மூளைக்காய்ச்சல்ன்ற ஜுரம் இப்போ தான் இதான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து. இவ்வளோ நாள் இவங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வரல. சரிம்மா சரிம்மா ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை. அருணகிரி, நான் நைட் சூப்பர்வைசர் வேலை பார்க்குறேங்க அருணாச்சல் அனிமல் ஷெல்டரில். நைட்டில் ஏதாச்சும் எமர்ஜென்சியாக ஆக்சிடெண்ட் ஆகிடுச்சுன்னா, அது கால் முடியல இடுப்பு உடஞ்சிச்சுன்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோன் பண்ணுவாங்க. நாங்கள் போய் எந்த பிளேஸாக இருந்தாலும் போய்ட்டு அட்டன் பண்ணி ரெஸ்கியூ பண்ணிட்டு வந்து டாக்டர் கால் பண்ணுவோம். டாக்டர் எந்த டைமாக இருந்தாலும் சரி வந்து அதுக்கு ட்ரீட் பண்ணி அதனுடைய உயிரை காப்பாற்றி விடுவார். அதுக்கு மறுநாள் அது கொஞ்சம் பயத்தில் இருக்கும். மறுநாள் அதுக்கு ஃபீட் பண்ணுறதுக்கு சாப்பாடெலாம் கொடுத்தோம்னா புது இடமா இருக்கிறதால சாப்பிடாது சீக்கிரமாக. அது கேர் பண்ணி நாங்கள் பார்த்து அதுக்கு நம்பிக்கை வந்தோடனே எங்ககிட்ட சாப்பிடும். நல்லா சாப்பிட்டு அது ஹெல்த்தியாகும். கொஞ்சம் நம்பிக்கை வந்தோடனே இங்கேயே இருக்கும். ரொம்ப நாள் லாங் லைஃப் இங்கே கொஞ்சம் நாள் இருக்கும். அது இறந்துச்சுன்னா கூட அதை எடுத்துகிட்டு போய் நாங்கள் நல்ல மனிதர்கள் எப்படி இது பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி அதுக்கு பரி பண்ணுவோம். நல்ல இது ஒரு 18 வருஷமாக இந்த ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது. இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து நாங்கள் மனிதர்களை விட விலங்குகளுக்கு வந்து நல்ல முக்கியத்துவம் கொடுத்து நாங்கள் பார்த்துக்குறோம். சம்பளத்துக்காகவும் அந்த மாதிரிலாம் நாங்கள் இப்போ அதிகமாக வேலை செய்யலை. எங்களுக்கு இப்போ பிடிச்ச வேலை இது. வேறு வேலைக்கெல்லாம் எங்களை வெளியே துரத்திட்டாலும் நாங்கள் வேறு வேலைலாம் போய் செய்ய மாட்டோம். இந்த வேலை தான் எங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குது. மகிழ்ச்சியாக நாங்கள் செய்கிறோம். எங்கள் குடும்பம் சந்தோஷமாக இல்லைனா கஷ்டப்பட்டாலும் எங்களுக்கு அந்த டைம் கீப்பப் பண்ணி நாங்கள் வந்துடுவோம். ஃபேமிலி எப்படி போனாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லிட்டு அனிமல்ஸ் மேலே அவ்வளோ அன்பாக இருப்போம் நாங்கள். This is our team, rescue team, and this is our family actually. We call them our family. So this is our Pondi, one of the fearless guy, and Dharma also, Prem, Balaraman, Arumugam, Venkatesh, and Tamil, Arunagiri, Deva, and Manigandan, our cook Shanti, our puppy caretaker Shobha and Sangeeta. Santosh, and he is our manager. He is here before me. Since construction of the shelter, Raja and other money. Okay. They are here around the
Om Parame Sapala Parabhuta Vita